Today my lecture is an unlearning lesson about the democracy and the peace. With PowerPoint presentation will be easy to understand very complex issue. My lecture will be again in Macedonian language. Ivan is here to help me. And to start with this map. Првото и основно прашање во каков свет живееме денес. So the first question would be in what kind of world we're living today. Сите тие податоци што Иван ги истакна може да ги видите на мапата. Basically all the data that were referred previously can be seen on this map right here. Темната сина боја е целосна демократија, темната црвена боја е авторитаризам. So I can see the two poles, the dark blue color are the full democracies and the dark red are the authoritarian regimes. Заклучок се повеќе влегуваме во авторитарен период. So the conclusion might be that we are entering a period where the countries that are moving towards authoritarian regimes is increasing. Што го спомни исто Иван, најрелевантен е извештајот на Economics Intelligence Unit. As mentioned before, the most relevant can be the Economist Intelligence Unit and their data and indexes. Само 8% од население живее во целосни That демократии. only 8% of the world population lives in so-called full democracies. И тоа се претежно скандинавските земји. Mostly the Scandinavian countries. Со што се соочува светот? The second question is what the world is facing Кои right се now. политички, социјални, криминални, терористички, природни ризици? What might be the political, social, criminal and terrorist threats to the current Најголемите ризици се во Северна и Средна Африка, As you can see, most of the threats can be located in Africa, in North Africa, Блискиот Исток, Украина, Middle East, Ukraine, на северот од Јужна Америка, the south of North America. така што уште долго време нема да живееме во мир на цела планета. So this indicates that for a long time probably we won't live in when the whole planet will live in peace. Но што е демократијата? Кога постоела демократијата на планетава? But just briefly, let's see what basically democracy is and from where we can locate the emergence of democracy. Значи ја имаме атинската директна демократија која почнува од 508 или 507 пред новата ера до 322 година. Basically, first we have the Athenian direct democracy, which was from 508 till 320 BC. Тоа е вкупно 186 години. Basically, we have this direct democracy in Athens from 186 years. Но бидејќи тој период на Пелопонеската војна има прекини на демократијата и враќање на демократијата. Because this is also a period that witnessed the Peloponnesian Wars, there were some disruptions in the democracy and also the revival Значи again of ориентационо democracy. 180 години е демократија во Атина. Basically, in Athens, we had 180 years of democracy. Втора репрезентативна демократија имаме во Рим, антички Рим. The second example is the Roman Republic, which basically served as an example for representative democracy in ancient Rome. Тоа е кога ќе го избракат последниот крал на Рим во 509 година. So from 508 BC, when the last emperor would be banished, King. king, До 27 година кога ќе дојде првиот император, to 27 BC, when the first Октавијан Август. emperor will arrive, Octavian August. Тој е период од 482 години. And basically, this is a period in total of 482 years. И современа демократија. And, of course, the modern democracies. Почнува од Американската револуција, That originates 1776 from the American Revolution from 1776. и до денес имаме 248 или да заокружиме 250 години демократија. And to this very day, we can say that we had total number of 250 years of democracy. Значи во 5000 години човекова историја која е документирана, пред тоа се митови и легенди, не може да ги провериме. So we focus on the facts and on the history that is being recorded for 5,000 years, because before that there are myths and legends, no written facts that can prove those Само овој periods. период на демократија. This is the only period where the world had democracy. Кога ќе кажеме античка демократија, секој пат помислуваме на Атина. When we're going to mention, for example, ancient democracy, immediately we make an association with the Athenian democracy. Но во 5-тиот век имаме полиси со демократија во Аргос на Пелопонес исто така.
But at the same time, in the 5th century BC, we also had policies that had sort of democratic governance. For example, Argos Милет in во Ионија, Peloponnese, Ionia Кносос на Крит, at Kretos and Knonos, Мегара во западна Атика, Megara in Western Attica, Сиракуза, која е колонија на Коринт на Сицилија. and Syracuse, which is a colony of Corinth in Sicily. Значи во овие места има полиси кои имат слично на Атина демократија, иако не е целосна демократија како Атина. So basically, simultaneously in these 5 places, in these 5 policies, we had certain democratic governance, which was not the same as the Athenian democracy, which was not a full democracy, but there were some parts of democracy. Податоци за демократијата во Атина најмногу ги наоѓаме кај Херодот во неговите истории, And if you want some data, most of this data can be found in Herodotus in his histories, во Тукидид во историјата на Пелопонеската војна. Thucydides in the history of Peloponnesian Wars. Инаку во оваа книга и познатиот говор на Перикле, каде дознаваме што е во суштина атинската демократија. Basically, in this book from Thucydides, you can find the famous speech of Pericles, where he basically defines what democracy really is. И сега имате вештачка интелигенција, чет-ботови, проверете ги сите говори на американските председатели, сите се копија или интерпретација на говорот на Перикле. And it's really interesting that today you can check by yourself through the chatbots and etc. that most of the speeches by the American presidents, basically they're referring to this famous speech of Pericles and sort of an interpretation of this famous speech when he defined what democracy is. Но за демократијата дознавам и од комедиите на Аристофан кој преку сатира ја критикува демократијата во неговите драми Фрог, односно Жаби и облаци. And also we can learn about democracy from the ancient world from the satires and the comedies from Aristophanes in his famous works The Frogs and the Clouds. Кај Ксенофон во неговото дело Хеленика има многу податоци за демократијата. Also many data can be found in Xenophon's Hellenica. И клучните податоци се кај Платон во неговата држава или во оригинал Политеа. Тоа не е точен превод држава на Политеа, најдоброто уредување во суштина, Политеата. And basically most of the data can be found in Plato's state or Politeia, which is not actually a good translation. It's not a state, but is the best form of governance. И секако кај Аристотел во политика. And of course Aristotle with politics. Значи во овие дела се опишани тие 186 години на демократијата во Атина. Basically through this work you can find all the data that you need for these 186 years of democracy. Ќе видите дека Платон и Аристотел од филозофски аспект и од аспект на нивната филозофска и научна преокупација ја критикуваат демократијата. You can see from these books, especially from Aristotle and Plato, that through academic lenses and through scientific data, they're basically criticizing democracy. Пред Both се of them. поради слабостите кои ги појавува демократијата. Mostly because of the weaknesses that are being shown by democratic regimes. Тие верувале дека поефикасен и поправеден систем би бил она власт кога на власт би биле образовани луѓе, мудри луѓе кои би носеле одлуки во интерес на целиот полис, на целата заедница. And basically they believe that more efficient and fair system would be those where the governments will be in the hands of educated people, the wise people that would make decision in the interest for the entire communities. Иако се тоа критики на демократијата, од нив најмногу може да научиме како функционирала античката демократија. Although they're criticizing democracy, from these lessons basically we can learn much about democracy and how democracy functions. На што се однесуваат најмногу критиките на Платон на демократијата? Why Plato was criticizing democracy? Because of why? Which reasons? Некомпетентност на масите. Incompetence of the masses. Треба да владеат кралеви филозофи. Because he thought that the philosopher kings should govern the Поради populace. популизмот и демагогијата. Second, populism and demagogy. Поради неправичноста на демократија и хаотичноста. Because of unfairness and the chaotic, the chaos that they are creating. И поради опасноста од тиранија. And because of the danger of tyranny. Често во демократијата може да се јави поединец кој може да ја преземе целата власт и моќ и да воспостави тиранија. Because it's not unusual for democratic regimes to witness an individual that can basically create this transition towards authoritarian or tyranny in its own kind. Затоа атињаните изградиле својот брамбен механизам како да се сочуват од такви луѓе. И тоа се вика острахизам. Basically, the Athenians create their own system how to protect from this kind of individuals, and this mechanism was known as ostracism.
Значи на глинени плочки пишувале име од кој тие најмногу се плашат дека може да ја уништи демократијата, и ако има мнозинство, тој 10 години се протерува од градот, од полисот. So basically, they use this another democratic tool with these small boards when they would vote for the person that they thought is a threat to their community, and they would punish him to leave Athens for good. И така демократијата неколку пати ја спасувана во Атина. And that's how democracy was surviving in Athens and also protected. Аристотел, за разлика од Платон, воведува научен метод. In comparison to Plato, Aristotle used more scientific approach. Компаративна анализа. He did a comparative analysis. Ги зима сите 158 устави на тогашните полиси во античкиот свет. He compared all of the 158 different constitutions of all the policies in the ancient world. За жал, само сочуване атинскиот устав и ден денес може да го читаме, но на основа на сите тие анализи тој прави своја критика на демократијата и ја го пишува делото политика. Unfortunately, only the Athenian constitution survived through time, and through this, that we can still use it today and witness it today, and through this we can see what were the critics that led to him to write the famous work of Politics. Значи, тоа е прво научно дело, за разлика од Платон кој е филозофски дело. Аристотел воведува научна методологија со компаративни анализи да дојде до сознание за прашањата што ги проучува. И тој And in comparison to Plato, not same as Plato that used philosophy, Aristotle for the first time used scientific methods and used comparative analysis to come up with the answers that he needed. И според Аристотел, демократијата пред се прејавува неравнотежа и нестабилност. And according to Aristotle, in democracy, as first, there is imbalance and instability. Потоа доведува до управување од страна на сиромашни луѓе. Second, governance by the poor people. Дека има прекумерна слобода. Third, might be the excessive freedom that they Која had. најчесто завршува во анархија. That usually, as witness, can lead to anarchy. И дека со тек на време во демократијата се суспендира владењето на законите, односно спроведувањето на законите. By the time through democracy, they witness suspension of the rule of law. Мнозинството носело одлуки со кои суспендирало одредени закони и тоа доведува подоцна до кризи и кои доведува до закани за And the демократија. majority basically had the ability to suspend some of the rule of laws that later can be seen as a threat to democracies. Сега кога зборуваме за античка демократија, треба да знаеме дека освен во Атина имаме во Рим демократија во истото време. At the same time, not only in Athens but in Rome, we had also democracy. Од 509 година која е до 27 година. From 509 BC to the 9th year. Имаме во индиската цивилизација периоди на демократија, која не е како атинската, меѓутоа постојат периоди кога се наречени, и тоа пред да настапи Мауриското царство, уредување кои се нарекувани Сангас и Ганас. Тоа се облици на демократија во Индија. So we also can say that in this time, although not same as the Athenian, we also had certain forms of democracies in India that can be seen in Sangas and Ganas, which are also forms of democracy at that time. Феникија и Картагина, иако биле олигархи, дозволувале на народот да влие на одлуките на владетелот. And also in Phoenician civilization, there were some processes where the people can affect the decisions that were made by its leaders. Во нордиските држави, пред секај викензите, имале собранија кои биле наречувани тинг. Тие собранија учествувале во носењето на одлуките на владетелите. And in the Nordic states also, the Vikings had their local assemblies that were known as ting, where the free males, they had the right to be part of the decision-making processes. Исто старите Словени имале собранија на слободни мажи, и во секое племе ги нарекувале веча, и отаму е српскиот и хрватскиот збор вече, совет и ден денес кој се користи, кој влијаеле на одлуките на владетелите. Also within the old Slavs, there were unique system of self-governing and decision-making that would include collective way of making decisions through their assemblies,
and those assemblies were known as veća, basically, which in the Serbian and Croatian language means bigger. Пред да дојдат европјаните во Централна и Јужна Америка, во неколку цивилизации имаме облици на влијание на населението и на граѓаните през одлуките на владетелите. And in Central and South America, before the arrival of Europeans, there were several ancient civilizations that had elements of collective decision-making and participation in the community, in the political life. Кај маите тие се нарекуваат Ахав, In Maya civilization, they were known as Sahav. кај инките тие се нарекува Аилјус, In Inca civilization, Aikos. кај ацтеките Калпули, кај локални собрања, Aztecs, Calpuli. и кај Чипса или Мусика племињата постојат локални владетели Зипас и Закес кои носеле одлука на основа на мнозинството на населението. And in Chipsa, which is basically today's Colombia, these tribes, they had this federal way of governing with the local rulers that basically used this collective decision making. Исто во древна Кина има периоди кога населението влијаело на одлуките на владетелите. Also in ancient China, we had examples of collective decision making. Династијата Џоу во 1046 година, од 256 пред нова ера, имала можност да го слуша мислењето на локалното население кога се носеле одлуки. So, for example, during the era of the dynasty Zhou, there was a period where the leaders were listening to the thoughts of the common people. Во периодот пролет и есен од кинеската историја, тоа е 770 до 476 година, исто така имаме можност да бидат консултирани благородниците и населението во одлуките на владетелот. Also, during the era known as Spring and Autumn in China, there was a period where the people were listened. Исто династијата Хан, кога има периоди кога се слуша мислењето на населението и на граѓаните кога се носат одлуки на владетелите. Same goes with the dynasty Han. Специфичноста на кинеската демократија е конфуцијанизмот создава меритократија. What is really important to be highlighted for the Chinese civilization is the Confucianism that basically used the rule for meritocracy. Секој државен службеник морал да полага империјален испит. Because they should pass, every imperial official should go through imperial tests. И така се создава елита на вообразовани владетели. And that's how they created an elite of wise rulers. Тоа е за историјата. This is history. Но да почнеме за модерните демократии. But let's speak a little bit about modern democracies. Значи кажавме почнуваат од Американската револуција од 1776. The modern democracy begins with the American Revolution from 1776 Продолжува со Француската and револуција continued with the French Revolution. и тоа трае до денес. And basically, we witness this process to this very day today. Ги имаме во Американската декларација за независност, We can see this through the како е American дефинирана Declaration современа демократија, of Independence, во Американскиот устав. in the American Constitution, how they define Е democracy. интересно е дека нити во декларацијата, нити во уставот на Америка не се спомнува зборот демократија. Fun fact is that neither in the American Constitution, neither in the Declaration of Independence, word democracy is never being mentioned as a word, democracy. Затоа што татковците основачи били инспирирани од Рим и секаде стои зборот република. Because the founding fathers basically were inspired and led by the idea of Romans that use, instead of democracy, they use the word republic. Упатените знаат дека грчкиот збор демократија на латински е республика. And Republic. the scholars usually know that the Greek word for democracy, basically in Latin language, means respublicum. И Цицерон така ги преведува делата од античка Грција. Затоа го нема зборот демократија во Американскиот устав. And it's really interesting that the word democracy is not present in the American И Constitution. во првиот демократски устав на Европа, тоа е полскиот устав од 1791 3 мај, и таму нема збор демократија. And also in the first European constitution, which is the Polish constitution from 1791, also you cannot see the word democracy. Зборот демократија ќе го најдете во Франција за време на Париската револуција, кога се носи така наречениот Јакобински устав.
The first time you can see the word democracy in France during the revolution and the first constitution known as Jacobin's constitution. Кој за жал никој пат не стапил на сила. And that unfortunately never was used. Така да современата демократија почнува, кажавме, од Американската француска револуција и таа за време на Првата светска војна добива најголем број. Почна да се зголемува бројот на демократиите. So as you can see, the rise, the first, let's say, the wave of democracy can be seen in the aftermath of the World War I. За време на Втора светска војна паѓа бројот на демократии. Reverse wave of democratization can be seen during the Second World War, where the number of democracies decreased. И по Втора светска војна и процес на деколонизација расте бројот кој доживува максимум во гледате во 90-та година. And after that, after the Second World War and through the process of decolonization, there was a rapid increase of the number of democracies that basically is the maximum percentage of democracies. Таа највисока точка на демократијата од 90-тата The peak in the 90s, as you can see, е инспирација на Фукујама да каже тезата крај на историјата. basically inspired Fukuyama to give us the thesis about the end of history. Либералната демократија победи и нема друга идеја освен идејата за слобода што може да донесе просперитет, развој и успех на човештвото. That we are witnessing the triumph for the liberal democracy, and there is no other idea that can be compared with the idea of liberal democracy that can give us progress for humanity. И Хантингтон го опишува као три брана на демократијата. And basically, this was explained by Huntington through his three waves of democratization. Но што се случува после 90-та? But what happened in the 90s, after 90s? Видете највисоката точка. You can see the peak here. И гледате како од тогаш до денес демократијата влегува во фаза на криза или Лари Даймон ја нарекува демократска рецесија. And you can see that from the 90s, we are witnessing a rapid decrease in numbers of democracies, or as was mentioned previously, this is actually the example of the democratic recession. И гледате како автократските системи се повеќе растат и се зголемуваат. And you can see the increase in the numbers of autocratic regimes. Ова ни дава да направиме анализа од Аристотелов аспект, компаративна анализа, кои се причините за пропаста на античките демократии и кризите на современите демократии. And if we follow the approach of Aristotle for comparative analysis, we can do a comparison between the ancient Athenian democracy and the modern democracy, so we can see what were the similarities and differences that basically can lead to this decrease in trust in the democratic capacities. Кои се сличностите? What are the similarities? И атинската античка демократија и модерната имаат, гледате, политичка корупција и непотизам. Same as the ancient Athenian democracy, same as the modern democracies, we can say that there is political corruption and nepotism. Имате огромно влијание на популизмот. Also, a huge impact of populism. Имате социјална и економска нееднаквост. Same as the Athenian democracy, as with the modern democracy, we have social and economic inequality. Имате воени и надворешни конфликти. Same, we have military and external conflicts. Објаснете вие дека колку се слични, And through this chart, you can see the similarities between the ancient democracy and the modern democracy. кои се причини за пропаста на античка демократија и кризата на современа демократија. That basically the first one that led to the collapse of the Athenian democracy, and the second, the factors for the decrease in modern democracy. Секако постојат разлики. Разликата е во системот на управување, бидејќи античкиот полис е град држава, а има директна демократија, современата е репрезентативна But демократија. of course, there are many differences. For example, the system of governance, because in the ancient Athenian democracy, there were direct democracy, where citizens participated directly in the modern Разликата е во democracies. обемот на демократијата, Another difference can be the scope of democracy. во технологиите и медиумите кои не постоеле во античкиот свет. Technology and the media that were not present И in the глобализацијата ancient која democracy. не постоела во античкиот свет, како што денес постои. And also the Тоа се globalization разлики. that was not present in the ancient world during the time of the Athenian democracy. Сега да ги видиме сличностите и разликите помеѓу римската представничка демократија и современата демократија. And another important issue is to see the similarities between the Roman Republic and the modern democracies. Значи и во Рим, и во модерните демократии постои политичка корупција и борба за моќ. In both of them, there is a political corruption and struggle for power.
Знаете, Јулије Цезар, која ќе се прогласи за доживотен диктатор и ќе ја преземе сета моќ, For на example, некој начин придонесува и до подосна паѓање демократијата во Рим. the example Исто се случува и во денешно време. the example with the Julius Caesar when he would count himself as a lifetime emperor, basically, is one of the cases that led to the decrease in the Roman Republic and the democracy in the Roman Republic, similar to the cases that we're having today in the modern democracies. Исто како атинската демократија, исто во Рим и во модерната се јавува економска нееднаквост и социјални тензии. Similar to the Athenian democracy, also in the Roman Republic, but in the modern democracy, we're witnessing economic inequality and social tensions, Политичко насилство и популизам. political violence and populism as well. И криза на институциите и губење на доверба. And last but not least, crisis of institutions and loss of confidence. Разликите исто така постојат. Also. Има работи што, тоест, структурата, гледате, во античкиот Рим е преку изборот на со една година мандат на магистратите, имат сенат, имат народни собранија, а додека сега имаме поделба на власта и check and balance. As you can see, the main differences within the governance system and political structure, as you can see from the chart, the difference between the Roman Republic and the modern democracy, where in the modern democracy we have this clearly defined constitutional separation of power. Технологија и комуникација у тоа време не постоеле као денес, кои денес создаваат фейк ньюс, создаваат манипулации, создаваат социјалните мрежи. Another important thing is this technology and communications sophisticated period as we're having in modern democracies that were not present in the Roman Republic, which in modern times can lead to fake news and post-truth periods. И разликата е обемот на глобализацијата Another important difference is the scope and и globalization улогата на and војните the сили. role of the military forces. Така доаѓаме до заклучокот и од античките демократии, и од современите, дека со зголемување на социјалната нееднаквост доаѓа до губење на довербата. So, what is the lesson when we compare the ancient Athenian democracy, the Roman Republic, and the modern democracy? The lesson is that with the increase in social inequality, we are witnessing decrease in trust. Ова лекција не ја научиле современите политичари. Unfortunately, this lesson was not learned by the modern politicians and Ова е contemporary ненаучена politicians. лекција. This can be said is the unlearned lesson from democracy. Економистите предупредуваат. But the economists gave us some warnings. Значи, најпознатите економисти денес, као што е Нобеловецот Џозеф Стиглиц, францускиот економист Том Пикети, сите укажуваат дека проблемот е во либералната демократија, односно либералната економија или неолиберализмот. According to the economists and the famous scholars that were following and that were criticizing neoliberalism as Piketty, as Stiglitz, the problem can be located within the liberal economy or, let's say, the neoliberalism. Така да Стиглиц во неговиот текст објавен на 30 мај 2019 што после неолиберализмот е директен. So in his famous article from 2019 of Stiglitz, What After Neoliberalism, he is really precise and concrete. Може да прочитате. As you can see from here, Неолибералниот експеримент, пониски даноци за богатите, дерегулација на пазарите на труд и производи, финансијализацијата и глобализацијата беше спектакуларен неуспех. as you can see from basically the lower taxes on rich, deregulations of the labor, and all of that is mentioned here has been a spectacular failure. Затоа треба неолиберализмот да биде прогласен за мртов и да биде закопан. And he said Тоа in е this article, after decades of изјава на- stagnation or even failing income of those below them, neoliberalism must be pronounced dead and buried. Постиглица алтернативи на неолиберализмот се десничарскиот национализам, централно-левичарските реформисти и прогресивната левица. And according to Stiglitz, there are three major political alternatives: far-right nationalism, center-left reformism, and the progressive left. With the center-right representatives, the neoliberal. Видете ги изборите во Англија, во Франција, тие се актерите сега. And basically, if you witness the elections in France, in England, you will see that basically this is the result. Тоа Стиглиц што го тврди, го потврдува извештајот на швајцарската банка
УБС која го создава глобалниот индекс на богатство. And basically what Stiglitz has said can be seen through this report of the famous UBS bank. Тоа е нивниот, они го нарекуваат индекс, Гини индекс, This is known as Gini index, кога е 0 е целосна еднаквост, 100 е целосна нееднаквост. where 0 represents full equality and 100 means full inequality. Најголема нееднаквост е во Јужна Америка, Јужна Африка, As you can see here, the most inequality we have in South Africa па следи Бразил, па Обединетите, and all the countries Америка, that па falls, Индија, па Мексико, Германија. and all the countries that fall from Brazil, United States, and etc. Од 2018 почна да се воведува мерење на довербата, From на 2018, глобалниот индекс на доверба. there was an important trend that emerged, which is the measurement of trust within the institutions. Тоа е Ipsos индексот или ќе го најдете на интернет како Ipsos.com. Basically, this is the famous Ipsos index. Тој од 2018 констатира дека најголема доверба населението има во докторите. So as you can see, through this index, we can see that the most of the trust of the people goes to the Лекари. doctors, to the Потоа следуваат научниците, then scientists, па учителите, teachers, па членовите на армиите или then the офицерски army, the офицери, members of the army forces, полицијата и на дното се политичарите со само 14% and at the доверба. bottom of this chart are the politicians and the elected officials with only 14%. Со 62 недоверба. Basically, 60% they were stated that are untrustworthy. Како се движела довербата во од 18-та? Гледате, најголема доверба има за време на пандемијата. So as you can see how the whole index refers from 2018 to 2023, as you can see the Тогаш е timetable there, најголемата доверба во лекарите. the biggest trust during the 2021. pandemic goes to the doctors again. А тогаш и најголема недоверба во политичарите. At the Само same 10%. time, only 10% have trust in politicians. Но по пандемијата гледате како опаѓа довербата во лекарите, во научниците и во учителите. But after the pandemic, there is a slight decrease in trust among doctors, scientists, and teachers. Состојбата во Германија. If we refer to the current state in Germany, Гледате дека во Германија, според Boston Consulting групата, имаме, постојат во моментот 3300 супер богаташи. so according to the study conducted by Global World Report of Boston Consulting Group in Germany, there are about 3,300 so-called super rich. Тие се оние што имат капитал над 100 милиони. Those are the ones that have assets worth more than $100 million. А во Германија има 550.000 кои имаат над милион капитал. And as you can see, the super rich increased by 1% compared to last year. At the same time, there are people who own assets of more than $1 million, and now they have 550,000 in Germany. Тие 3300 супер богаташи за 25 години ќе имаат 26% од целокупниот имот на Германија и богатството на Германија. In 25 years, this percentage of people, in 25 years, they will accumulate 26% of the wealth in Germany. Инаку најмногу супер богаташи има во Америка и тоа се 26.000. The record number of super rich people can be found in the United States. That means that's equal to 26,000 people. Потоа втора е Кина со 8.300 супер богаташи China with 8,300. и така доаѓа Германија на трето место со 3.300 супер богаташи. Germany is the third one with 3,300 super rich people. Оксфам, институтот кој го следи индексот на сиромаштија, вели само 15% од такса на овие супер богаташи може да соберат 1700 или 1700 милиарди долари годишно. So according to Oxfam, a 5% tax of the world multimillionaires and billionaires could raise 1.7 trillion a year. Тоа е доволно за 2 милиарди население да излезе од сиромаштија. Basically, this is enough for 2 billion people to go out of poverty and fund a global plan to eradicate hunger. Ова го дадоа ова година на Давос
економскиот форум беше официјален предлог на Оксфам до елитата која беше во Давос ова година. Basically, this was the official advice that Oxfam Institute gave to the representatives at the Davos Forum this year. Но ова е утопија. But unfortunately, this is only an utopia. Доказа тоа и едно интервју на словенечкиот филозоф Славој Живежек. Why I'm saying this, we have one proof that was mentioned by the famous philosopher Slavoj Žižek. Тој вели, науката може да постигне од невозможното све што е возможно. Science can achieve everything that it's impossible. Значи може да го расцепи атомот. Can split the atom. Може да оди на месечината. Can go to the moon. Може да го продолжи човековиот живот. Can increase the life expectancy. Но кога ќе побара да се оданочат супер богаташите, одговор секој пат тоа е невозможно. But when you ask to tax the super rich, always the answer would be no. Зашто се губи довербата? And the next question is why there is a loss of confidence and trust. Ги покажавме индексите. As witnessed from the indexes before. И ова беше главна тема ова година на Давос. And this was the main topic during the World Economic Forum in Davos. Rebuilding trust. Враќање на довербата. Revival of trust, rebuilding trust. Така што социјалната нееднаквост доведе до губење на довербата и затоа и опаѓа и демократијата. The inequality basically led to the loss of confidence and also decrease in trust in democratic institutions. Тоа е се она што го предупредуваат економистите. And this was basically everything that was warned by the economists. Што предупредуваат политолозите? But what did the political scientists warn us? Тие се повикуваат на Макс Вебер, кој пред 105 години, во 1919 во неговата книга Политиката како позив и професија напишал. And they're referring to Max Weber, which basically 105 years ago in his famous work Politics as a Vocation and Profession wrote. Демократијата може да доведе до одвојување на класа на професионални политичари од одостатокот на населението. Everything that basically this is the quote from the book. И тие ќе станат господари на судбината. Политичарите ќе узурпират власта и ќе ја претворат во своја собственост. As you can see, that eventually the emergence of masters of destiny, politicians who will usurp power and turn into their property. Гледате колку бил во право Макс Вебер. And as you can see, 105 years ago, Max Weber was completely right. Видете ги изборите во Англија. Let's see the elections right now in England. 103 професионални лобисти се кандидати за парламентот. 103 professional lobbyists are candidates for MPs. Изборите во Франција. Elections in France. Преку 70% од пратениците во француското национално собрание се бели крагни. Also, 70% of the MPs are white lapels. Иако тие се 20% застапени у населението. Although they're represented only by 20% in the population. Земете ги плавите крагни или работниците. Or the workers, for example. Кои си скоро 20% во населението застапени се со само 4 пратеници у национално собрание во Франција. Although they represent 20% of the population, they're represented only by 4 MPs in the assembly. Што станува со мирот? What about peace? Професорот Конвеј Хандерсон во неговата книга Сваќање на меѓународното право прави истражување и вели дека во последните меѓу 3500 години од новата ера и 20 века што ги имаме во новата ера, значи во 5500 години постојат 14500 војни. So according to Professor Henderson, between 3050 BC and by the end of the 20th century, there were 14,500 wars with 3.5 billion casualties, living only Само 300 години светот и човековата цивилизација живеела во мир. Living only 300 years of world peace. Каде е најголем период на мир? And where we can locate the main periods of peace? Римската империја, Пакс Романа. The Roman Empire, known as Pax Romana. Кога ќе заврши републиката, доаѓаат 5 славни императори
кои почнуваат со Октавијан Август, завршуваат со Марко Орелија, тоа е периодот на мир, наречен како Пакс Романа. Basically, this is the period of five emperors, the good emperors of Rome, starting with Octavian August, ending up with Marcus Aurelius, which is the period of peace in the Roman Во Empire. средновековна Европа има периоди на мир. In medieval period in Europe also. И по Втора we have светска peace, војна, and there is a period од of peace 45 до 60 е период на After- Пакс Американа. after the war until the Маршаловиот 1960s, which is basically the Marshall Plan or Pax Americana. Пакс Романа е најпроучувана во западниот свет. In the Western world, the academicians mostly are focusing and they're studying upon the results of Pax Romana. Но многу малку ќе најдете податоци за еден друг мир во западните учебници. Тоа се вика Пакс Отомана. But there is less data for another important period of peace that cannot be really seen through the textbooks and the school books, known as Pax Ottomana. После Сулема и Величествениот постои период на мир во целиот Медитеран. After the Гледате. period of the Sultan Solomon the На Magnificent, there is a Блискиот Исток, period Северна Африка, на Балканот постои период на мир. there is a period of peace in the whole Mediterranean, basically. Тоа е поради традицијата на милет систем. And this is basically because of the tradition known as millet system. Значи доминантните религии, христијаните, муслиманите, евреите живееле заедно. The three dominant religions at that time, the Muslims, the Christians, and the Jews, that lived together in peace. Тоа го имате и во Шпанија пред да дојде, додека е таму Ал-Андалузи, Андалузискиот калифат, исто христијаните, евреите и муслиманите живеат во мир. You have this Тоа е традиција која ќе донесат евреите кога ќе дојдат во Отоманска империја. Also in the Spanish Caliphate during the year of Andalusi, there is also a period of peace that later will be brought by the Jews. Која е разликата помеѓу Пакс Романа и Пакс Американа? And what are the differences between Pax Romana and Pax Americana? Овие се карактеристиките. Those, as you can see, these are the Што довело characteristics. до римскиот мир, што до американскиот? The reasons for Pax Romana and the reasons for Pax Americana and the outcomes. Гледате, отсуство на големи војни. Нямаме време много. Одиме, продолжуваме. Преку еден пример, со една анимација ќе ви покажам како изгледа човековата историја во овие 5000 години. Тоа е прашањето на израелско-палестинскиот конфликт. And through Ајде да this погледаме неколку минути. through this short animation, I would like to show you 5,000 years of history that basically will show the whole situation of Israel in the Middle East. Conclusion. So, what's the conclusion? Хегел. Going back to Hegel. Единствено нешто што научивме од историјата дека ништо не научивме. The only thing we have learned from history is that we have learned nothing from history. Зашто? But why? Наполеон кажува, Наполеон- историјата е збир лаги за кои се согласивме. Because Napoleon has the answer, and history is a set of lies that people have agreed upon. Значи, во последните 250 години од демократијата, At the end, let me say that in the last 250 years of democracy, сме читале погрешни книги. unfortunately, maybe we read wrong books. Ако основна книга во политиката ви е Макијавели, владетелот, If your primal book in politics is Machiavelli, the prince, ако во економија ви е основна Адам Смит во интерпретација на Фридман, if in economy your primal book is Adam Smith's book interpreted by Friedman, тогаш ги добивате волците на Wall Street во економијата you will have the wolves of the Wall Street in economy и Доналд Трамп во политиката. and Donald Trump in politics. Значи, Стиглиц на студентите им кажа во едно предавање. In one opportunity, Professor Stiglitz said to his students, Прекинете да учите од наши книги. stop reading our books. Се што напишавме и се што посакувавме не се оствари. Everything that we wished for, everything that we wrote for, unfortunately was never achieved. Учете од тие што пишуваа и се што предвидоа остварија. Learn from the ones that when they wrote, they predicted, and basically all of that came true. Тоа е Нобеловецот Стиглиц, професорот. This was said by the Nobel Prize laureate Stiglitz. Упатувајќи ги студентите да учат што се учи во Кина.
referring to his students to learn from the curriculums in China. Што учат студентите во Кина? And the question is now, what is the difference? What the students from China are learning? Конфуцианизмот и основите на конфуцианизмот Confucianism and the basics of Confucianism. и последниот стоик Марко Аурелија And the last Stoic philosopher, Emperor Marcus Aurelius. Значи, медитации од Марко Аурелија се најчитана книга меѓу младите кинези. And this is a fun fact that the Meditations, the famous book, and the only book by Marcus Aurelius, is the most read book among Chinese students. Кога ќе ги споите конфуцианизмот и стоицизмот, When you overlap the ideas of Confucianism and Stoicism, добивате принципи на работа кои секаде безвременски и безпросторно успеват. you will get the principles that can be applied everywhere. Тие три принципи се: And those three principles: прво, меритократија, first, meritocracy; второ, прагматизам second, pragmatism; и трето, честност. and honesty. Тоа беше и програмата на поранешниот премиер Ли на Сингапур, која направи Сингапур да е едно зафрлено пристаниште, најуспешна земја во светот. And basically, when asked, former Prime Minister Lee from Singapore, he referred to these very three principles: pragmatism, honesty, and meritocracy. Значи, кога ќе се обкружите со успешни луѓе, тие го носат успех. When you surround yourself with successful people, they will bring the success to you. Тие можат да најдат решение за се. They can find solutions for everything Тоа е прагматизмот. because they're pragmatic. Имате проблем, барајте решение. If you have a problem, just seek for the solution. И ако не најдете решение, Even if you don't find the solution, сте научиле како се доаѓа до решение. you will learn the path towards finding the solution. И трето, нула корупција. And the third one, zero corruption. Тогаш имате успех. Then you will have success И во фамилија, и во компанија, и во држава. in your family, in your company, but in your state as well. Ако сакате да дојдете повисоко ниво, во езотерија, If we lower the level a little bit, and we discuss this in esoteric, треба да отчитате Аристотел we're going back to Aristotle и неговите тајни предавања или акроматски учења. and his secret lectures. Тие веќе 20 века се изгубени. Unfortunately, 20 centuries we have no clue of those lectures. Но во арапскиот свет се познати како тајна на тајните и од псевдо Аристотел. Може да најдете на интернет. But in the Arab world, we can find some of these lectures and some of these thoughts in the Arab world through the writings of pseudo Aristotle. Аристотел. И таму во тие тајни предавања ќе научите дека што го учел Аристотел Александар Македонски да биде најуспешниот владетел 23 века. And basically, the lesson from these lectures are basically the same that probably Aristotle taught to Alexander the Great. Постојат 4 златни правила. And the lesson is that there are 4 golden rules. Прво, биди трпелив. Кажи. Учи од другиот, искористи го моментот и секој успех бара жртва. So the first one is to be patient. The second one, to learn from the others. The third one, to seize the moment, to seize the day. And the fourth one, be prepared to make any kind of sacrifice. Секако ова е на езотерично ниво. Да го сватите, треба да ги прочитате делата на Аристотел. Although this might sound really simple on esoteric level, you need to read Aristotle. Пред се метафизика, Mostly his famous work, Metaphysics. на која арапските филозофи потрошиле цел живот и не ја научиле, не ја сватиле, но ја практикувале. That the Arab world basically practiced this. И најпознатите арапски филозофи од и еврејски филозофи, Мајмонидес, Ал-Фараби, Ибн Халдун, секој пат поаѓаат од езотерично ниво, нешто што обичните луѓе не го гледаат. And this was used by philosophers like Ibn Khaldun, Maimonides, that was practiced by them on this philosophical level. Така да благодарам за вниманието, се извинувам што го пречекорив Thank you времето. so much for your patience, and I'm so sorry if I took from the next slides. No, thank you very much for that really wonderful presentation that I think inspired us in many ways. We are a little over time though, so what I would suggest is let's take maybe 1, maximum 2 very brief questions, so no speeches, questions, and I'd ask for a brief response, and then we can go to President Constantinescu. But I don't want to totally cut the opportunity for questions, so please, 1 or 2 brief questions.
Okay, but it has to be a question, remember, and keep it brief. And then we can do discussions and debates later. Good morning, and thank you very much again. Do you think after this all historical and very amazing culture, which brings a history and show all these things, can we make like one brand or one system of democracy to impose of all over the world? Can it work now, or shall we leave the world? Because the map you show is a very limited real democracy, whereas the conflict and everything is increasing. Since I think it is now in neoliberalism era is different. Can we have one system to impose of country, or shall we live like during the history? And I am from Nicaragua. My ancestors were the rulers of Nicaragua. Please keep it brief. Nubian, Sudanese Nubian, and I'm proud of that. But can we make one system for the whole world, or shall we leave the world to do what they do? Премногу е утописки да мислиме дека некогаш ќе има еден систем за сите. Тоа е totalitarianism. It would be a utopian point of view to think that there would be only one system, because that would be a totalitarian system. И да веруваме дека стално ќе има мир. And to believe that there will be a perpetual peace. Најголем мир каде е во човештвото? Where we can find the most amount of peace in the human history? На гробиштата. At the graveyards. Таму ништо не се менува. Сите се мртви и сите се исти и сите имаат ист услови. They're all equal with the same conditions. Човековата природа е причина за постојани промени. The human nature in its essence seeks changes. Но суштината е да го барате тоа што ви носи среќа. But the lesson is to seek the things that will bring happiness to you. Што ве прави да се достоинствено човечко суштество. To be a human being with a dignity. И да бидете во благосостојба. And to have a good life. Тоа биле татковците основачи на Америка. Those were the founding Имале fathers of United States. They had a dream. И го барале тоа. And they seeked this. И дело оствариле. And they achieved a certain portion of it. Значи, демократијата е во суштина потрага по демократија. Philosophically said, we can say that democracy basically is a quest for democracy. Убав живот, квалитетен живот, достоинствен живот, живот во благосостојба. Good life, life with dignity. Но проблемот е што луѓето не ја сваќаат поентата на демократијата, дека она постојано мора да се развива и прилагодува на секоја генерација и на сите луѓе кои живеат на планетава. But the problem is that many people are not really understanding democracy, because it is in a constant change and basically it's adapting to the new times, new generations, and to the new needs. Тоа е како потрага по светиот грал. This is like a quest for the Holy Grail. Суштината не е да го најдете гралот, The idea is not to find the Grail, туку да го барате гралот. but to seek for the Grail, to do a Оти quest for кога the Grail. го барате светиот грал, вие се наоѓате себе. Because through this quest you will find yourself. Се преиспитувате и се прилагодувате и сваќате кои се вашите лимити и кои се ваши можности. You will adapt to the change and you will find your limits. Така и со демократијата. Same with Постојано democracy. мора вие да се стремите кон демократија и кон совршенство. Basically, the lesson is that you should seek this, the fulfillment of democracy. Сега имаме криза на демократијата затоа што се нема доверба во политичарите. Now we have a crisis in democracy because there is no trust within politicians. А недоверба во политичарите затоа што создале огромна социјална нееднаквост. This is because they created a huge portion of social inequality, Огромни социјални разлики. Big social cleavages. Популизмот не е тоа закана за демократијата, Populism is not really a threat to democracy, туку индикатор дека нешто не чини во but демократијата. an indicator that something is wrong in democracy. Оти популизмот е продемократски, но е антилиберален. Populism is pro-democratic but anti-liberal.
Zamislite političar bez populizam. Imagine politics without populism. Kako ќе mобилизира гласачи на избори? How they will mobilize people and Сите voters. користат популизам. Everybody use populism. We need to conclude if possible. Okay. Sorry about that. Please express our sincere gratitude to President Ivanov. Thank you so much.